असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. शांति शांति शांति. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. शांति शांति शांति. Good evening. The last prayer meeting, I remember I shared a few of my thoughts on Swamiji's sayings. We have taken up this quote of Swamiji where he said that the goal of education is character building. Swamiji delineates 4 objectives for education. The first is the education that we do should help us to build our character. It should strengthen our mind and it should help us expand our intellect. And the last, finally, it should help us to stand on our own feet. It should help us to get a good job. So the education that we are taking in our schools, is it helping us in this direction? Any of these 4 objectives are getting fulfilled through the studies that we do? Not so effectively. It's not happening because the objectives we have not defined very clearly. Today you are all here to learn spoken English because you want to gain some proficiency in language. You know English, but you want to fine-tune your language skill. You want to improve upon it. Why? Why are you here? Because every employer asks you, do you know English? Can you communicate in English well? Right? That is the need. Because you are all living in cities, in cosmopolitan cities.
India has so many languages, and now English has become the international language. If you have a good command over this language, you will get a better job. So it will help you in your job prospects. So that is the last objective of education. Education should not be just for breadwinning. ఒక ఉద్యోగం కోసం మనకి చదువు కాదు. చదువు మన వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింపజేసుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి. In fact, in our culture, the goal of education is defined as Savidya ya Vimuktaye. Savidya ya Vimuktaye. That is education which is for liberation, which is to know the truth, which is to apprehend truth, which is to get liberation. Okay, that's too high a goal for most of us, I know. You know, Sri Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda's guru, he did not go to school. When his brother asked why you don't want to go to school, he said, I don't want that breadwinning education. Education which helps me only to get a job is no education, according to Sri Ramakrishna Paramahamsa. So he refused to go. నేను స్కూల్కి పోను నాకు వద్దు, అది చదువు కాదన్నాడు అంతే ఆ రోజుల్లో. And Vivekananda sat at his feet and learnt his lessons. Of course, he was Karana Janma. What is happening in our schools, if you just see, as we discussed in the last prayer meeting, the children are made to listen passively to whatever the teacher says in the classroom. Teacher tarvata teacher vastaru, cheppukuntu potaru, children atlane vinta untaru. Is it helping them to sharpen their intellect? No. Because there is a textbook, in that there is syllabus, whatever the information that is there in the book, that has to be passed on to the brain of the child. It has to be transmitted to there. And the child has to buy hard things, and then he has to sit for exams. Okay, unit tests, quarterly, half-yearly, and final exams. And what will get the child will get? Child will get a certificate. A grade, B grade, C grade. So the children are in a hurry to get good grades, and the teachers are busy and preoccupied completing the syllabus. So the information has to be transmitted into the brain of the child. Where is the time for the child to sharpen his intellect? We are not allowing any time for the child. Okay? That's why Swami says education is not the amount of information that is there accumulated in your brain, undigested all your life, and creates a riot there, he said. Education is not the amount of information that's put into your brain and runs riot there. Riot అంటే అక్కడ ఒక అలజడిని సృష్టిస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనవసరం అది. Information is not intelligence. If information is equivalent to intelligence, computer actually is the most intelligent being in this universe. Information is not equivalent to intelligence. మనం ఒకసారి భ్రమపడుతూ ఉంటాం, ఈ సమాచారమే తెలివి అనుకుంటాం. నీకు ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసు, వాటి వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు. ఇంటెలిజెన్స్ is different, సమాచారం, information is different. So education should actually help us blossom our intelligence. Vivekananda elsewhere defines education as education is the manifestation of perfection already in man. There is perfection in all of us. Education should help us to bring out that perfection. For example, a person like Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa, Buddha, what happened to them? We consider them as perfect human beings. అంటే జీవన సాఫల్యాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తులు. People who have attained total fulfillment in life. That's why we respect them as Mahatmas, Yuga Purushas. పూర్తి వికాసాన్ని పొందారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ వికాసం? కహాసే ఆయా? అందరిసేనా? ఆ వికాసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పైనుంచి ఏమైనా రాలి పడిందా వాళ్ళకి? It has come from, they have just blossomed into beautiful human beings. They just flowered. It all happened from within. And education should help us to bring out that perfection already in you. Not that there is no perfection in you. You are already perfect, complete. But because of Maya, because of mind, actually, it doesn't find full expression. Education should help us to bring out the perfection. So our education is not helping the child in that direction. This is unfortunate. How we have to change the education system? Of course, in new educational policy, they have, of course, still it is imperfect, but at least something is happening. Some new changes they have proposed, and I think the changes will be implemented very soon. But before it happens, the stakeholders' mindset has to change, particularly parental mindset has to change, teachers' mindset has to change. They should have clarity on what education is. వాళ్ళలో స్పష్టత ఉండాలి. విద్య అంటే ఏంటి, విద్య ఏ విధంగా మనిషికి దోహదపడాలి. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ బేసికలీ టు ఎంపవర్ ఎన్ ఇండివిజువల్. విద్య అంటే ఏంటి, మనిషికి సాధికారతని ఇవ్వాలి, బలాన్ని ఇవ్వాలి, స్ట్రెంత్ని ఇవ్వాలి. వై? బికాస్ టు ఫేస్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఈజ్ మోర్ ఎక్విప్డ్. దట్ ఈస్ ది ఐడియా. ఒక చదువు రాని వాడికి చదువు వచ్చిన వాడికి తేడా ఏంటి? చదువు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఉన్న సమస్యలను తేలిగ్గా ఎదుర్కోగలడు, అంతే కదా. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సొసైటీ టుడే, it is the illiterate and uneducated person who is more comfortable, he is less confused.
He is able to face the challenge of life better than educated person. Educated persons can psychological problems వచ్చినాయి ఇప్పుడు. Because it's undigested information. You have gathered some information and you think you are educated. No. The education that you are doing in schools and colleges is not actually helping you. It is not making you strong. It is not helping you to expand your intellect. It is not improving your perception of life. నీకు జీవితానికి సంబంధించినట్టు నీ అవగాహన పెంచాలి. కానీ ఆ దిశగా మనకు విద్య ఎందుకు ఉపకరించట్లేదు అని ఆలోచిస్తే అసలు మన ఆబ్జెక్టివ్స్ సరిగ్గా డిఫైన్ చేసుకోలేము మనం. ఇవాళ జరిగింది కాదు, గత 70 సంవత్సరాల నుంచి అదే జరుగుతుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ ద లాస్ట్ 70 years. టుడే నౌ ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ స్కిల్ ఇండియా. మన విద్యార్థులకి, మన యువతకి నైపుణ్యాలు లేవు, నైపుణ్యాలు నేర్పాలని. ఎందుకు నేర్పాలని? నువ్వు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నైపుణ్యాలు, డిగ్రీలు పీజీలు అయ్యి యూనివర్సిటీ నుంచి బయటకు వచ్చినాక నైపుణ్యం లేదని ఎందుకు అంటాను? యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్, రైట్? వై ఆర్ యూ సేయింగ్ దిస్ టు మీ? వై హ్యావ్ యూ నాట్ గివెన్ మీ ద స్కిల్ ఇఫ్ స్కిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ గెటింగ్ ఏ జాబ్? వై యూ వేస్టెడ్ మై టైం? చెత్తంతా చెప్పి, రైట్? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నా తలలో బుక్కి నాకు సర్టిఫికేట్ పడేసి, ఓకే, యూ వేస్టెడ్ మై టైం, రైట్? హూ హ్యాస్ డన్ దాట్? హూ హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ దాట్? మీకు అన్యాయం జరిగింది. ఎవరు చేశారు అన్యాయం? ఏదో సిలబస్ పెట్టాడు, ఆ సిలబస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది వీళ్ళకి ఉపయోగపడాలి ఉద్యోగానికి, మరి ఎందుకు పెట్టావు అది? రైట్? వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ లెర్న్, సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ యాక్చువల్లీ ఐ ఇన్వెస్టెడ్, సో మచ్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ, మనీ ఐ స్పెంట్, అండ్ నౌ యూ సే దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్కిల్, యూ ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయబుల్. ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. దెన్ వై ఐ హావ్ వేస్టెడ్ మై టైం? అది ప్రాబ్లం. అసలు మనం చదువుకునేది పుస్తకంలో ఉంది, నాకు ఉద్యోగానికి ఎక్కడన్నా ఉపయోగపడుతుందా? ఉపయోగపడకపోతే నేను ఎందుకు చదువుకోలేదు? అంతే, సింపుల్. వద్దు, పక్కన పెట్టి యూ గివ్ మీ దాట్ విచ్ విల్ హెల్ప్ మీ టు గెట్ ఎ జాబ్. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఉపయోగపడట్లేదు, ఆ ఇంగ్లీష్ అక్కడే నేర్పాల్సింది, రైట్? దే కుడ్ హావ్ డన్ దాట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. వీ డోంట్ థింక్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఓన్లీ ఎకడమిక్స్ రుద్ది అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ చదువు, ఇన్ఫర్మేషన్ అలా ఆలోచించట్లే. ఎందుకంటే ఆలోచించేవాడు, ప్రశ్నించేవాడు తగ్గిపోయారు. ఆ పాలసీ మేకర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా ఆలోచించారు. బికాస్ దే ఆల్సో డోంట్ హ్యావ్ టైమ్. ద పీపుల్ హూ మేక్ సిలబస్ ఆల్సో దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్. దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ వెరీ మెకానికల్లీ. సో అందుకని ఇప్పుడు కంప్లీట్ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక స్కిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారే. ఎప్పుడు మాట్లాడాలి స్కిల్ గురించి? పిల్లలు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే మాట్లాడాలి. వీళ్ళకి ఏదైతే ఇప్పుడు పాఠ్యాంశంగా చదువుకుంటున్నారో ఇది రేపు ఉద్యోగానికి ఉపయోగపడుతుందా? వాట్ ఎవర్ దట్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్ త్రూ బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్, యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ టు దెమ్ టు గెట్ గుడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్? విల్ ఇట్ హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్? ఆ దిశగా ఉపయోగపడుతుందా? ఉపయోగపడకపోతే ఎందుకు వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయాలి, తీసేద్దాం అని అనుకుంటే ఓన్లీ దాట్ విచ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు ద స్టూడెంట్ విల్ బి కెప్ట్. అది మాత్రమే సిలబస్లో పెడితే మనకి చాలా టైం సేవ్ అయ్యేది. ఈ రోజుల్లో స్కిల్స్ ఎక్విజిషన్కి మీకు ఇంటర్నెట్ ఉంది. ద స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఫర్ యూ యాజ్ ద యూత్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. మీకు నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి ఆకాశమే హద్దుగా ఉంది నిజానికి. అంత మనకి కంప్యూటర్లు అవైలబుల్ కాబట్టి. ఇప్పుడు మన టైం అంతా ఇక్కడ స్కూల్లో, కాలేజీలో పోతుంది. ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోవడానికి నాకు టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది. అది చెప్పేది పనికి రాదు. This is how, injustice is being done to children and youth of this nation. Policy makers have to wake up. There's a lot to this story. I will continue the story further in my next prayer meeting. Thank you. Have a nice evening.